سلام به همه شما عزیزان، بابک صبحانی هستم با درس 23 و در واقع درس پایانی دوره اسپیکینگ سطح B1. در این درس قصد داریم در مورد این موضوعات به تفصیل با همدیگه صحبت کنیم. اول به این میپردازیم که چگونه به سوالات ساده در مورد یک ارائه پاسخ بدیم. بعد از اون میخوایم یاد بگیریم که چگونه بحث ها و نوبت ها رو به طور مؤثر تقسیم کنیم و سومی که چطور در ملاقات های فرهنگی مختلف به طور حمایتی عمل کنیم. این مهارت ها به شما کمک میکنن تا در محیط های مختلف مثل جلسه های کاری، کلاس ها و حتی ملاقات های بین‌المللی راحت تر ارتباط برقرار کنیم. هدف ما این هست که درک بهتری از دیگران داشته باشیم و بتونیم در موقعیت های مختلف به خوبی تعامل کنیم. خب بریم سراغ توضیحات موضوع اول. وقتی شما یک ارائه یا پرزنتیشن میدید ممکنه از شما سوالاتی درباره محتوای اون پرسیده بشه. این سوالات معمولاً به اطلاعاتی که در ارائه‌تون به اشتراک گذاشتید مربوط هستند. برای پاسخ دادن به این سوالات باید اطلاعات واضح و دقیق و شفاف از محتوای ارائه‌تون داشته باشید. سوالات ممکنه در مورد تاریخ‌ها، آمارها یا اطلاعات خاصی که ذکر کردید باشند. این مثال ها رو ببینید. What was the main point of your presentation? سوال بسیار رایجیه نه؟ What was the main point of your presentation? و یا Can you explain the data in slide 4 again? Can you explain the data in slide 4 again? و یا این سوال ممکنه از شما بپرسن. How did you gather the information for your research? How did you gather the information for your research? طبق روال همیشه بریم و با یک مکالمه به درسمون ادامه بدیم. Can you tell me more about the market trends you mentioned in your presentation? Can you tell me more about the market trends you mentioned in your presentation? Of course. The trends indicate a steady increase in demand for eco-friendly products, especially in Europe and North America. Of course. The trends indicate a steady increase in demand for eco-friendly products, especially in Europe and North America. That's interesting. How do you think this will affect the market in the next few years? That's interesting. How do you think this will affect the market in the next few years? خب دوستان مکالمه چطور بود؟ بریم حالا سراغ موضوع بعدی. در بحث‌های گروهی یا تیمی تقسیم نوبت‌ها یکی از مهارت‌های مهم هستش. وقتی که شما در حال گفتگو با دیگران هستید باید به طور مؤثر نوبت صحبت کردن رو تقسیم کنید و به هر کسی فرصتی بدید تا نظرش رو بیان کنه. این کار باعث میشه که گفتگو منظم و همه جانبه باشه. برای مثال What do you think about this idea, Sarah? What do you think about this idea, Sarah? مثال بعدی John, would you like to add something? John, would you like to add something? دوست داری چیزی اضافه کنی؟ این فرصت رو میدیم به اون عزیز که بخواد نظرش رو اضافه کنه. و یا Let's hear from Mark. What's your perspective on this? Let's hear from Mark. What's your perspective on this? بریم و در این راستا باز هم یک مکالمه رو ببینیم و بشنویم. برای هر موضوعی مکالمه‌ای برای شما طراحی کردم که از شما خواهش می‌کنم بهش دقت کنید. So, we have discussed the main points of the proposal. What do you think, Laura? Do you have any suggestions? So, we have discussed the main points of the proposal. What do you think, Laura? Do you have any suggestions? Yes, I think we should consider more data before finalizing the plan. Yes, I think we should consider more data before finalizing the plan. That's a great point, Laura. Let's move on to the next topic. John, what's your opinion?
That's a great point, Laura. Let's move on to the next topic. John, what's your opinion? و حالا موضوع سوم. قبل از اینکه سراغ موضوع سوم بریم، باز هم تاکید میکنم که سعی کنید جملات رو حتی مقدور یادداشت کنید و سعی کنید که این مدل ها رو حفظ کنید و به کار ببرید. ضمناً داشتن یک پارتنر زبان خیلی میتونه برای شما کارگشا و مفید باشه. در ملاقات‌های بین فرهنگی، فهمیدن احساسات و نگرش‌های مختلف اعضای گروه بسیار مهم است. شما باید بتونید در چنین شرایطی به طور حمایتی عمل کنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی دیدگاه یا نگرش متفاوتی داره، به اون احترام بذارید و از تعامل مثبت با او حمایت کنید. این کار باعث میشه که همه احساس راحتی و پذیرفته شدن بکنن و گفتگو به طور مؤثر ادامه پیدا کنه. با ذکر مثال بریم بیشتر بهش بپردازیم. میتونید این رو بگید: I understand where you're coming from and I appreciate your perspective. I understand where you're coming from and I appreciate your perspective. و یا این: It's interesting to hear your viewpoints. Can you tell us more about how things work in your country? خیلی سوال جالبی میتونه باشه، نه؟ میگیم که جالبه که نظر شما رو میشنوم. میتونی بیشتر در مورد اینکه در کشور شما چطور این کارا پیش میرن توضیح بدی؟ مثال بعدی رو ببینید. We all come from different backgrounds and that's what makes this discussion so valuable. بسیار میتونه به همدلی کمک کنه. مجدداً We all come from different backgrounds and that's what makes this discussion so valuable. حالا وقتشه که طبق معمول بریم یک مکالمه رو ببینیم و بشنویم. I think we should approach this project from a more collaborative perspective, where everyone has an equal say. I think we should approach this project from a more collaborative perspective, where everyone has an equal say. I see your point, but in my culture, it's more common to have one person lead the team. I see your point, but in my culture, it's more common to have one person lead the team. That's interesting. I respect your perspective, and I think we can blend the best of both approaches. That's interesting. I respect your perspective, and I think we can blend the best of both approaches. خب عزیزان چطور بود؟ حالا در رابطه با 3 موضوعی که امروز تدریس کردم خدمتتون 3 تمرین هم براتون دارم. لطفاً حتما تمرینات رو انجام بدید که در واقع ارتقا پیدا کنه مهارت اسپیکینگتون. تمرین اولتون این باشه که یک موضوع ارائه کنید و از همکلاسی خودتون بخواید سوالات ساده‌ای در مورد اون پرزنتیشن بپرسید. سپس به سوالات پاسخ بدید با صبر. تمرین دوم، یک بحث گروهی برگزار کنید و سعی کنید نوبت‌ها رو به طور مؤثر تقسیم کنید تا همه فرصت بیان دیدگاه خودشون رو داشته باشن. میتونه یک مهارت مدیریتی هم باشه. و در تمرین سوم ازتون میخوام در یک موقعیت فرضی به یک فرد از یک فرهنگ دیگه گوش بدید و نظراتش رو محترمانه بپذیرید. بعدش به طور حمایتی واکنش نشون بدید. خب عزیزان درس 23 و پایانی دوره اسپیکینگ سطح B1 هم همینجا به پایان میرسه. بهتون تبریک میگم. بعد از این درس شما باید سراغ سطح B2 برید و آموزش خودتون رو در لول بالاتر ادامه بدید. باز هم تاکید میکنم که پلیلیست‌های مربوط به گرامر و آموزش واژگان زبان انگلیسی هم جزئی از پروسه درسی شما هستن و حتما باید به اونها هم بپردازید. دوستان عزیزم سلام، بابک صبحانی هستم و با یک سری صفت‌ها در مبحث افراد، روابط و خانواده در خدمت شما هستم. لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. هر جایی که لازم هست ویدیو رو نگه دارید، یادداشت کنید و سعی کنید با لغاتی که یادداشت می‌کنید حتما جملاتی بسازید. واژه اول دیپ به معنی عمیق هست، مثلا دیپ ساوند و یا دیپ وایس. به این جمله دقت بفرمایید. The deep voice echoed through the room. The deep voice
echoed through the room. واژه بعدی mad. برای مثال go mad. از کالوکیشن mad go هستش، یعنی با همدیگه ترکیب میشن. میدونید که کالوکیشن ها یک سری همنشین ها هستن که با همدیگه، کلماتی هستن که با همدیگه میان. Go mad. Somebody must be mad. A mad scientist. این جمله رو ببینید. He must be mad to try that. He must be mad to try that. باید دیوونه باشه که این کار رو انجام بده یا امتحان کنه. واژه بعدی نگاتیو به معنی منفی هست که میتونه یک نگرش منفی هم در واقع باهاش ترکیب بشه، مثل نگاتیو اتیتیود و یا نگاتیو فیدبک و یا نگاتیو ویو. She has a negative attitude towards the proposal. She has a negative attitude towards the proposal. واژه بعدی independent. برای مثال مستقل بودن از کسی. independent معنی مستقل هستش. independent of somebody. و یا an independent life. He's fiercely independent and doesn't ask for help. He's fiercely independent and doesn't ask for help. واژه بعدی broad به معنی وسیع هستش. برای مثال 6 feet broad و یا 3 meters broad. The river is about 3 meters broad. intelligent معنی باهوش هستش. برای مثال highly intelligent و یا an intelligent man. She is an intelligent woman with a sharp mind. She is an intelligent woman with a sharp mind. واژه بعدی willing به معنی مایل بودن به انجام کاری است. برای مثال willing to do something. He is willing to help with the project. واژه بعدی original که حتما خیلی شنیدید، تلفظش دقت کنید. original برای مثال original work و یا original design. جمله رو دقت کنید. The artist's work is highly original. واژه بعدی positive که برعکسش هم یاد گرفتیم نگاتیو هست، مثل positive attitude، positive feedback. این جمله رو ببینید. She gave a positive response to the idea. واژه بعدی strict به معنی سختگیره. برای مثال too strict و یا strict with somebody. My teacher is too strict with the students. Proud برای مثال proud of somebody و یا proud of something. He is proud of his achievements. برای مثال به معنیش دقت کنید. He is proud of his achievements. واژه بعدی attractive به معنی جذاب. Find somebody attractive for example. یکی رو جذاب دیدید در واقع، یا جذاب دونستن کسی. و یا an attractive woman. She looked attractive in that dress. واژه بعدی ethnic برای مثال an ethnic group و یا ethnic conflict. There was ethnic tension in the region. واژه بعدی keen به معنی مشتاق هست. برای مثال keen on something. خب و یا اینکه keen interest. He is keen on learning new languages. واژه بعدی elderly به معنی سال خورده و یا سالمند هست. برای مثال an elderly person و یا an elderly man. She cares for her elderly mother.
She cares for her elderly mother. Responsible. Responsible. Responsible for something. A responsible adult. He is responsible for managing the team. He is responsible for managing the team. Sensitive. Sensitive. Sensitive to something. A sensitive child. He is sensitive to criticism. He is sensitive to criticism. واژه بعدی cruel. Cruel برای مثال cruel to somebody و یا a cruel joke. It was a cruel thing to say. It was a cruel thing to say. واژه بعدی nervous به معنی عصبی هست. For example, a nervous person. A nervous person و یا nervous about. She was nervous before the big interview. She was nervous before the big interview. واژه بعدی violent. Violent برای مثال violent crime و یا a violent protest. There was a violent crime in the neighborhood. There was a violent crime in the neighborhood. Sensible. Sensible به معنی معقول هست. برای مثال یک شخص معقول. A sensible person. و یا a sensible decision. It's a sensible decision to save money. It's a sensible decision to save money. Confident. Confident به معنی مطمئن هست. Feel confident for example و یا confident in yourself. Confident. He feels confident about his presentation. He feels confident about his presentation. واژه بعدی cute ممکنه شنیده باشید. برای مثال look cute. The baby looks so cute in that outfit. The baby looks so cute in that outfit. واژه بعدی evil. Evil معنی یک عمل شیطانی هست. برای مثال an evil man و یا evil deeds. حالا مثال در جمله he committed an evil deed. He committed an evil deed. Racial. Racial برای مثال racial equality و یا racial hatred. There was a fight due to racial discrimination. There was a fight due to racial discrimination. واژه بعدی competitive. Competitive مثل competitive spirit از یا روحیه رقابتی دارن و یا highly competitive. She has a competitive spirit and always wants to win. She has a competitive spirit and always wants to win. Fine. Fine اینجا به معنی در واقع ظریف هست. برای مثال fine print و یا fine details. The fine details were hard to notice. The fine details were hard to notice. Cool. Cool معنی باحال و خفن به قول امروزی ها. Look cool for example. That jacket makes you look really cool. That jacket makes you look really cool. Mean. معنیش رو ببینید mean. Mean with money for example. He is so mean, he never tips anyone. He is so mean, he never tips anyone. Pleasant. Pleasant مثل pleasant surprise و یا a pleasant experience. It was a pleasant surprise to see her. It was a pleasant surprise to see her. Anxious. Anxious حتما املاش هم توجه کنید. Anxious about something و یا anxious look. She looked anxious about the upcoming test. She looked anxious about the upcoming test. Identical. Identical مثل identical to something و یا virtually identical. The twins are identical to each other. The twins are identical to each other.
خب دوستان، اینم از بخش دوم ویدیو مربوط به واژگان افراد، روابط و خانواده. حتما با بخش سوم هم که ویدیو بعدی هست در خدمتتون خواهم بود. اون ویدیو رو از دست ندید. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. سلام عزیزان، بابک صبحانی هستم با بخش سوم و پایانی واژگان مربوط به افراد، روابط و خانواده. لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید و یادداشت برداشتن و تمرین رو فراموش نکنید. بریم و شروع کنیم. واژه اول granddaughter به معنی نوه دختر هست. برای مثال she has one granddaughter. She has one granddaughter. به جمله خیلی ساده. واژه بعدی niece. برای مثال I have two nieces. Arrangement به معنی ترتیب یا تنظیم چیزی هست. برای مثال arrangements for something. و یا make the arrangements. و یا under an arrangement. اینا کالوکیشن های بسیار مفیدی هستن براش. برای مثال در جمله we need to make arrangements for the party. واژه بعدی intelligence. می‌بینید که نون intelligent هست که در واقع اسم به حالت اسم میشه هوش. Intelligence. An intelligence test. Use your intelligence. Her intelligence is impressive. His intelligence is impressive. Teenager. برای مثال as a teenager. یا a young teenager. He was a rebellious teenager. واژه بعدی bird به معنی ریش هست. Have a bird for example. Grow a bird. He decided to grow a bird. واژه بعدی range به معنی محدوده هست. برای مثال the temperature range this week is between 15 and 30 degrees. واژه بعدی twin به معنی دوقلو. برای مثال my twins are identical. واژه بعدی height به معنی قد و یا ارتفاع هست. In height for example, reach a height of something. A building reaches a height of 100 meters. Initial. برای مثال please write your initials here. واژه بعدی bride به معنی عروس هست. The bride looked beautiful in her white dress. واژه بعدی development. برای مثال professional development. یا child development. The company focuses on professional development. Supper. برای مثال for supper. یا have your supper. We usually have soup for supper. Manners معنی آداب هست. برای مثال good manners آداب خوب. یا bad manners یک سری آداب بد. His manners are very polite. Anniversary به معنی سالگرد هست. Celebrate an anniversary for example. برای مثال we celebrated our 10th wedding anniversary last month. Minority. The town has a large minority of immigrants. Partner
partner برای مثال a dance partner. Find a partner. She is looking for a new partner for the project. She is looking for a new partner for the project. individual برای مثال a private individual. و یا the rights of the individual. Each individual is responsible for their own actions. Each individual is responsible for their own actions. Partnership. In partnership. Form a partnership. They formed a partnership to open a new restaurant. They formed a partnership to open a new restaurant. Disability برای مثال physical disability. و یا have a disability. He lives with a disability and needs assistance. He lives with a disability and needs assistance. Strength برای مثال strengths and weaknesses. و یا a great strength. Her strength lies in her ability to motivate others. Her strength lies in her ability to motivate others. واژه بعدی poverty به معنی فقر هست، مثل extreme poverty و یا live in poverty. Millions of people live in poverty around the world. واژه بعدی funeral. A funeral service, for example. Be at a funeral. برای مثال he attended the funeral of his best friend. واژه بعدی identity مثل he struggled with his identity as a teenager. واژه بعدی foreigner The town has many foreigners living here. لغت بعدی occasion به معنی مناسبت، مثل a special occasion و یا mark an occasion. Their wedding was a grand occasion. Sense مثل a sense of humor قبلا هم داشتیم. و یا business sense یک شم تجاری یا حس تجاری. He has a great sense of timing. واژه بعدی engagement مثل announce your engagement و یا an engagement ring. They recently announced their engagement. Refugee, for example, a refugee camp. و یا refugee status. The refugees were given shelter in a camp. Stranger. A stranger stopped to help me when my car broke down. واژه بعدی تکنیک، حتما به املاش هم توجه بفرمایید. برای مثال develop a technique و یا learn a technique. She used a special technique to solve the problem. واژه بعدی character یعنی شخصیت هست. A character trait, for example. و یا be in character. He showed great character during the crisis. واژه بعدی courage به معنی شجاعت هست. Great courage, for example. و یا moral courage. It took great courage to stand up for what is right. واژه بعدی fool میگه که don't be a fool and take unnecessary risks.
واژه بعدی personality مثل a personality trait و یا a personality disorder. Her bubbly personality makes her well liked. Her bubbly personality makes her well liked. واژه بعدی supporter معنی حامی هست. She is a strong supporter of animal rights. She is a strong supporter of animal rights. واژه بعدی گنگ معنی حالا باند یا یک گنگ هست مثل یک باند خیابانی street gang و یا be in a gang. The police are cracking down on local gangs. The police are cracking down on local gangs. واژه بعدی confidence مثل give somebody confidence و یا with confidence و یا have confidence. معانیش رو دقت کنید. She spoke with confidence during the presentation. She spoke with confidence during the presentation. واژه بعدی فن به معنی طرفدار مثل a football fan و یا a big fan. He is a big fan of the team. He is a big fan of the team. واژه بعدی enemy مثل a common enemy و یا defeat an enemy. They joined forces to defeat the common enemy. They joined forces to defeat the common enemy. واژه بعدی mess معنی آشفتگی مثل make a mess. Clean up a mess. The children made a mess in the living room. The children made a mess in the living room. واژه بعدی race معنی نژاد هست مثل race riots و یا race discrimination. We should fight against a race discrimination. ما باید علیه تبعیض نژادی مبارزه کنیم. We should fight against race discrimination. واژه بعدی nursery معنی مهد کودک هست. پس به اون نرس ربطی نداره خیلی. هرچند در عمل ممکنه شبیه هم باشن. nursery معنی مهد کودک. A children's nursery for example. She works in a children's nursery. واژه بعدی celebration به معنی جشن هستش مثل a birthday celebration و یا a celebration of something. They had a big celebration for their anniversary. They had a big celebration for their anniversary. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بابک صبحانی هستم با یک ویدیو وکب دیگه در سطح B1. ویدیو امروزمون در مورد مبحث آموزش، تحصیلات و زبان هست. لطفاً تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. وکب اولمون، لغت اولمون cover به معنی اینجا معنی شامل شدن هست. برای مثال cover a topic یا cover an issue. Cover a subject. خب این مثال رو ببینید در جمله. The article will cover the main aspects of the topic. مجدداً The article will cover the main aspects of the topic. واژه بعدی pronounce به معنی تلفظ کردن هست. برای مثال pronounce a word. Pronounce a sentence. It's important to pronounce the word correctly. It's important to pronounce the word correctly. واژه بعدی define به معنی تعریف کردن هستش. برای مثال define a word. Can you define this term for me? Can you define this term for me? واژه بعدی بن هستش، معنی ممنوع کردن. حتما در گروه‌های تلگرامی شاید دیدید و یا شنیدید. بن به معنی ممنوع کردن هستش. برای مثال a banned substance, a banned drug. یک ماده ممنوع و یا یک داروی ممنوع.
این مثال رو در جمله ببینید. The government decided to ban the use of certain chemicals. The government decided to ban the use of certain chemicals. واژه بعدی solve به معنی حل کردن هست، مثل solve a question و یا solve a mystery. solve a crime. We need to solve this puzzle before time runs out. We need to solve this puzzle before time runs out. لطفاً سعی کنید که با هر وکب، هر واژه زبان انگلیسی یک در واقع جمله مرتبط با زندگی خودتون بسازید. واژه بعدی achieve به معنی به دست آوردن یا دستیابی به یک در واقع هدف و یا چیزی هست. achieve برای مثال achieve your goal, achieve a result, achieve your aim. He worked hard to achieve his dreams. He worked hard to achieve his dreams. واژه بعدی discover به معنی کشف کردن هستش. مثلا They discovered a new species in the rainforest. They discovered a new species in the rainforest. واژه بعدی examine به معنی بررسی کردن، تست کردن هستش. برای مثال The doctor will examine your test result. لغت بعدی behave به معنی رفتار کردن هستش. behave. این مثال رو ببینید. Children should learn to behave in public. Children should learn to behave in public. واژه بعدی organize به معنی سازماندهی کردن هستش. برای مثال organize your work, organize your life و یا organize an essay. I need to organize my notes before the exam. I need to organize my notes before the exam. واژه بعدی attend به معنی شرکت کردن هستش، مثل شرکت کردن در یک در واقع کلاس، جلسه و غیره. She will attend the conference next week. She will attend the conference next week. واژه بعدی score به معنی امتیاز هستش، مثل score a goal و یا score a point, score a try. score. این مثال رو ببینید. He managed to score the winning goal. He managed to score the winning goal. واژه بعدی measure به معنی اندازه گیری کردن هستش، مثل measure the level, measure the distance, measure the rate. We need to دقت کنید. We need to measure the ingredients accurately. We need to measure the ingredients accurately. لغت بعدی cheat هستش، به معنی تقلب کردن، مثلا در یک امتحان cheat. برای مثال It's wrong to cheat on a test. It's wrong to cheat on a test. لغت بعدی punish به معنی تنبیه کردن هستش. برای مثال punish somebody for something و یا punish somebody with something. Punish somebody severely. برای مثال they will punish the offenders according to the law. اونها متخلفا رو طبق قانون تنبیه خواهند کرد. واژه بعدی demonstrate به معنی نشون دادن هست، شو هست. برای مثال The teacher will demonstrate how to solve the problem. The teacher will demonstrate how to solve the problem. The teacher will demonstrate how to solve the problem. واژه بعدی educate به معنی آموزش دادن هست، فعل هستش اینجا. دقت بفرمایید.
Schools aim to educate the students in various subjects. Schools aim to educate students in various subjects. واژه بعدی calculate. برای مثال carefully calculate something exactly یا calculate something accurately. این مثال رو لطفاً در جمله ببینید. We need to calculate the total cost of the project. We need to calculate the total cost of the project. واژه بعدی interpret به معنی تفسیر کردن هستش. برای مثال She can interpret languages fluently. She can interpret languages fluently. واژه بعدی qualify به معنی واجد شرایط شدن هستش. برای مثال He hopes to qualify for the finals. He hopes to qualify for the finals. واژه بعدی fee به معنی هزینه هستش و یا قیمت یک چیزی هستش. برای مثال pay a fee, charge a fee, tuition fee. خیلی جالبه که بتونید با اینها جمله بسازید لطفاً. این مثال رو ببینید. You must pay a fee to register for the course. You must pay a fee to register for the course. واژه بعدی shelf معنی قفسه هستش. برای مثال on a shelf, the top shelf, shelf space. The books are arranged neatly on the shelf. The books are arranged neatly on the shelf. واژه بعدی quarter به معنی 1/4. برای مثال a quarter of something, 1/4 از یک چیزی. کالوکیشن هاش رو ببینید لطفاً. The first quarter, the second quarter. A quarter of the pie was left. A quarter of the pie was left. واژه بعدی vowel. لطفاً مثال رو ببینید. A vowel is a sound represented by letters like A, E, I, O and U. در واقع حروف صدادار رو، ووول ها رو میگیم. دقت کنید. لغت بعدی رولر به معنی خطکش هستش. برای مثال use a ruler to draw a straight line. Use a ruler to draw a straight line. واژه بعدی definition. تعریف یک چیزی. Definition. For example, a definition of something. Use a definition و یا provide a definition. Definition. This is a clear definition of the term. لغت بعدی plus به معنی به علاوه هستش. plus که در ریاضیات هم بسیار استفاده میشه. Don't forget to add the plus sign in your answer. Don't forget to add the plus sign in your answer. واژه بعدی expression به معنی عبارت هست. برای مثال use an expression, a common expression, an English expression. برای مثال you should use an expression to convey your feelings. You should use an expression to convey your feelings. واژه بعدی qualification. A qualification for something. A qualification in something. Have a qualification. برای مثال she has a qualification in biology. She has a qualification in biology. واژه بعدی application. اینجا به معنی درخواست هست. میدونیم که یکی از معانی دیگرش هم در واقع اپلیکیشن هایی هست که حالا در موبایل و غیره استفاده میکنیم. اینجا به معنی درخواست هست. An application for something, for example. An application form
make an application. برای مثال I submitted my application for the scholarship. I submitted my application for the scholarship. واژه بعدی phrase هست. phrase به معنی عبارت. use a phrase. turn a phrase. coin a phrase. It's important to know how to use a phrase correctly. It's important to know how to use a phrase correctly. واژه بعدی speech. speech به معنی گفتار هست. مثل free speech. آزادی بیان. و یا freedom of speech. Free speech is a fundamental right. Free speech is a fundamental right. آزادی بیان یک حق اساسی و یا پایه‌ای هست. واژه بعدی spelling. spelling به معنی املای یک چیزی. برای مثال correct somebody's spelling. و یا spelling mistakes. یک غلط املایی. و یا a spelling error. برای مثال she received feedback on her spelling. لغت بعدی دیگری. دیگری به معنی مدرک هست. یک معنیش هم به معنی درجه هست. میدونید دیگه. have a degree. A degree course. A higher degree. برای مثال he has a degree in engineering. He has a degree in engineering. واژه بعدی solution. solution به معنی راه حل هستش. solution به املاش دقت کنید. برای مثال the solution to the problem is quite simple. The solution to the problem is quite simple. واژه بعدی sum. S-U-M. sum به معنی مجموع یک چیزی هست. برای مثال the sum of 2 and 2 is 4. مجموع 2 و 2 میشه 4. The sum of 2 and 2 is 4. واژه بعدی grade. grade به معنی نمره هست. برای مثال get a grade, a good grade or grade A. I hope to get a good grade on my exam. I hope to get a good grade on my exam. واژه بعدی experiment. experiment به معنی آزمایش هست. برای مثال in an experiment. An experiment with somebody or something. An experiment in something. The scientist conducted an experiment. The scientist conducted an experiment. واژه بعدی translation. translation به معنی ترجمه هستش. A translation of something. An English translation. A translation from something. The translation of this text is not accurate. The translation of this text is not accurate. واژه بعدی campus. campus به معنی محوطه دانشگاه هستش. برای مثال on campus. A university campus. A college campus. campus. The campus is beautiful in the spring. The campus is beautiful in the spring. واژه بعدی percentage. percentage به معنی درصد هستش. مثل a percentage of something و یا a percentage point و یک درصد بالا از چیزی. a high percentage. این جمله رو توجه بفرمایید. A high percentage of students passed the exam. A high percentage of students passed the exam. خب دوستان عزیزم ویدیو امروز به پایان رسید. یادتون باشه که این در واقع مبحث قسمت دوم و سوم هم داره که حتما اون رو هم از دست ندید. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. ممنونم که با لایک ها و کامنت هاتون به ما انرژی میدید و ما رو به عزیزانتون معرفی میکنید. تا ویدیو بعدی بدرود.